Das ist der Schlagschrauber, das ich von Seesii durch Amazon bestellt habe. Das habe ich ja schon bekommen. Der schaut super aus. Koffer ist auch ganz gut. Dann alle Teile schaut so aus. Selbst der Schlagschrauber. Ist sehr schwer. Die Qualität und die Verarbeitung ist super. Liegt gut in der Hand. Ja. Das sind die Nüsse von 21 bis 10 oder 17 Uhr. Insgesamt haben wir 6 Nüsse hat man, also bekommt man mit. Da haben wir einen Adapter zum Bohren und ein Schnellbit, Bitfilter oder so. Und bekommt man noch die Bohrungen. Wenn ich das so aufmachen kann. Entschuldigung. Ja. So. Zwei Schlitz. Zwei Kreuz. Und eine Kreuz ohne Schlitz. Beiderseitig. Und noch zwei Torx. Die Bohrungen, die Bohren bekommt man 3, glaube ich, fürs Holz mit Zentrierung. Mein Handy fokussiert nicht so gut. Na, da. Mit Zentrierung. 3-mal. Und, 4-mal. Und 4-mal fürs Metall. Heißt es, glaube ich. 2 4 Ampelstunde Batterien, ein Schnellladegerät, das ich auch in Beschreibung geschrieben habe. Es ist eigentlich nicht so wie beschrieben Schnellladegerät. Es ist langsam, muss man länger warten, dass die Batterie voll geladen ist. Ja, das war's. Da bekommt man noch ein Gürtel. Und wenn ich mal für euch probiere,
Ja. So ist das Licht. So, jetzt, das ist in erster Stufe oder Low-Gang, ja, Slow-Gang. Ja. Und wenn ich das drücke, ja, jetzt ist in High-Gang. Super. Ich probiere auch kurz. Oh, was ich vergessen habe zu sagen, die sind es. 3 Gummis für die Beats und Futter und 3 wie heißt das? Das habe ich vergessen. Wie das heißt. Weil ich das mache. Warte, ich mache Dings. Ja. Zum Befestigen von Futter und Beats. So. Oh. Man muss 2 Hand. Okay, ja, das ist das. Und das war's. We have here the Seesii half-inch driver, impact driver. It's a pretty complete setup. Comes in a nice sturdy case. 2 batteries, charger, the driver unit. You get about 8 drill bits, 5 most common sockets, and then the other driver fittings as well, an extension. You have a 1/2 inch fitting that fits on for your, which easily converts your impact into a drill. It just snaps on. Snaps onto the unit. And then you, like so. You have here. You have 3 different settings on here. So you have like your drilling setting. You can also change it
low, medium, and high, different torque levels for what you need. The battery has a 4 LED setting, so you know how much power is left in the unit. It's roughly, oh here, it's about the same size as my yellow driver. If you compare them, it's actually pretty darn close to the same size as my driver, and it's a little smaller than my yellow drill. So versatile, lightweight. You would expect an impact to be a little bit bigger, but it has the brushless motor. This is a good thing to take with you on a road trip, just to have on hand, because it fits so nicely in the case. Actually, it works pretty good. It's pretty powerful taking the lugs off. I mean, although it is a newer vehicle, so they're really not rusted onto or anything, but you get the idea. But it's just, if you get a flat tire or something, it's a lot easier to pull this out than a T-wrench. So, and the fact that you can use it for drilling and other types of work, so I mean, it's just a nice thing to have in the house. It's a nice, perfect gift, Father's Day, Christmas, birthday. I think for the price point offered, it's a good value. So I hope that is helpful. Thank you. Hey, this is a tool holder. It's made for holding different sizes of power tools, and it's really sturdy once you have it together. And once it's mounted on the wall, I think it'll be well sufficient for anything you would need to do. I really like that it has these little bracket things here that hold. You could probably put a ton of weight in here without ever sagging. So that's one good thing. It's a little bit hard to put together, and the instructions aren't real clear. They could use a little improvement on the instructions. And as far as tools, I suggest you have a pair of pliers, because these little tabs here have to go through the slot in this thing, and they're really tight. So we had one that was bent a little bit, and we were really fussed with trying to get it through there. Finally figured out that it was bent just a little bit, and that's all it takes, and you can't get it in. So I'd suggest a pair of pliers, and definitely you want a mallet, because once you get them lined up, they're so tight they still don't want to go in easily. Some of them went right in, I have to say, but other ones it took a little persuasion, and this was the persuader. So other than that, I think it's a great tool. Here's the instruction manual that comes with it. Like I say, it's a little bit lacking. Hang on, let me get it open here. And I haven't mounted it on the wall yet, so I'm not planning on using these things. I'm going to go into some studs, even if I have to drill holes. I'm going to make it work the way I want it to. I don't like those things there. I don't think they're substantial enough. But the other one little caveat I'll tell you is that when you put together these things here, you have to make sure that you put this little flap thing on the back side of this, because the hole in this side is bigger than the hole on the back. And these screws, when they go in, they'll go right through this first hole and then actually thread into the back strap here. One of the things I did when I was trying to put it together is I had the strap out front, and it screwed tightly into this, but then it would just fall out of this part. And my wife had to show me how that it should go behind. All right, yeah, I think it's a great little toolbox, and for the trouble I had, I'm not going to grade anything off. I think they have a great job here that they've done with it, and
I would like to see it made a little bit easier to put together, but other than that, I can't knock it. Der leistungsfähige Schlagschrauber hat ein Drehmoment von 650 Newtonmetern und eine Halbzoll Aufnahme. Er wird mit einem praktischen Aufbewahrungskoffer geliefert, in welchem sich das komplette Zubehör befindet. So werden beispielsweise zwei 4 Ampere-Stunden Akkus mitgeliefert, ein Satz Bohrer, Schrauberbits, Steckschlüsselaufsätze in den Größen 14, 17, 18, 19, 21, 22, ein Bohrfutter, die Sechskantaufnahme sowie ein Satz mit Ohrringen und Stiften zum Befestigen der Aufsätze. Der Schlagschrauber liegt gut in der Hand und lässt sich leicht bedienen. Die Drehzahl lässt sich stufenlos bis 2600 oder 3300 Umdrehungen einstellen bzw. steuern. Natürlich ist auch eine Drehrichtungsumkehr vorhanden. Die Maschine lässt sich universell einsetzen als Bohrer, Schrauber oder Schlagschrauber. Innerhalb kürzester Zeit ist die Maschine umgerüstet. Es ist möglich, am Schlagbohrer die Bremse einzuschalten oder abzuschalten, je nachdem, ob man sie benötigt. Des Weiteren ist es möglich, die Drehzahl im Bereich von 0 bis 2600 oder von 0 bis 3300 Umdrehungen einzustellen. Der aktuelle Ladezustand des Akkus wird auch angezeigt und es ist ein LED-Licht vorhanden. Do these bad boys. When you pull the trigger, the light comes on. Reverse, forward, and then down here there's different torque settings. So large screw, you just put the bit in here, like that.